Good afternoon and assalamu alaikum. How are you? Alhamdulillah, sir. How are you? Yes, I'm Assalamu alaikum, fine. sir. Walaikum assalam. Did you find your exam script? Did you check? I have uploaded it last night. Did you get? Sir, check করা হয়নি এখনো। Okay, check it. And if you have any confusion, tell me. Not now. Even you can tell me in the next class. So, do you remember where we have stopped in last class? Do you remember? Anyone? Did you complete RLC circuit? স্যার আজকে ওয়েব শুরু করার কথা ছিল। Okay, thank you. Starting wave. Do you have any idea what is wave? How many types of wave? স্যার আমাদের এটা 9 এর মধ্যে হইছিল স্যার, মানে 9 No, Nine? 10. Exam full marks was 10, not 9. নাইন তো দেখা যাচ্ছে স্যার, মনে হয় মানে ফার্স্ট এরটা 3 মার্কস, দেন স্যার Then 3, then 4. 4, দেন 3, 3, 4. No, 3, no. 3, 4. Number 3, so I asked you, don't answer. Is it? 9 হয় না কোনো ভাবে, Yes, 10 sir, yes, অথবা sir. 8 হবে। ইয়েস স্যার, বুঝতে পারছি। Yeah. So, do you know what is wave? How many types of wave? What do you say of wave? Where do you find wave? Do you have any idea? So in sounds, fork, then water, sea, rivers. Yes, you will find water wave in river or in pond or in sea. Even you can produce it bucket, a bucket full with water, and if you drop a coin, you will find very small wave like this. So drop a coin, very small. So we can write some question. What is wave? How many types of wave? So before going, we'll discuss this at first, then what is wave. How many types of wave? So example, this is water wave and also sound wave. We are very familiar with sound wave. We're very familiar with sound, but we cannot see the wave, right? But sound cannot propagate without medium, without air. So the sound is a wave, and all wave we cannot find actually, we cannot see, such as light wave and radio wave
we cannot see them. So there are three types of wave. Three types of waves. So first one is known as mechanical wave. Example is water wave. Depends on production or generation of wave. Production or generation of it. Mechanically, they are produced. Water wave, and another one is sound wave. And the second type is known as electromagnetic wave. It is popularly known as EM wave. Example is light wave and radio wave. And third one, these two are familiar with you, also me. Mechanical wave, we can find sound water wave in river, sea, even in your pocket. And sound wave, we cannot see it, but we can feel. We can feel when a loudspeaker produce wave. Produce wave. How does it produce? If you touch the diaphragm of the, it is vibrate, and vibration produce the sound. So, and this also, we are familiar with this light wave, radio wave, all are electromagnetic wave with different wavelength. Oh, we cannot see it, but we can feel light wave, right? And third one is the matter wave. It's less familiar. Matter wave. Example is electron wave. Proton wave. And also maybe the photon wave. This is known as matter wave. That means matter behave like a wave. Electromagnetic wave, sometime it behave like particle. Light, both light causes this light wave. It's wave, EM wave, and light also matter wave, photon wave. So, some physical phenomena of light, such as interference of light, diffraction of light, and polarization of light. These are the physical phenomena of light. Physical phenomenon of light or interference of light. Diffraction of light and polarization of light. So these are the
wave property of light. Wave can only produce this phenomena. Wave can generate only this phenomena. So wave, if you consider light is a wave, so it needs medium to propagate, because wave, if you consider light is a wave, so it need medium to propagate or travel. So we know light, we get light from sun, right? We get light from sun. So is there any medium? This is Earth. Is there any medium between sun and Earth? Is there any medium? Do you think? That is why light considered. Are you hearing me? শুনতে পাচ্ছ আমাকে? Yes, sir. Yes, sir. You did not respond. That is why I am very confused. Are you hearing or not? Is it new to you? What I'm discussing? তোমাদের কাছে নতুন নাকি এটা? এটা ডিসকাস করছে? No, sir. না। টপিক ছিল স্যার আমাদের। আচ্ছা। এখন একটু বন্ডিং হচ্ছে। নতুন কিছু লাগছে কিনা? That I mean that নতুন কিছু মনে হচ্ছে কিনা? So without medium, how can a wave propagate? You understand? The light is a wave, and it needs medium to propagate, right? But from sun to Earth, how does light propagate? You understand? যে কিভাবে লাইট সান থেকে আমাদের আর্থে আসে? And scientist, you know the name Maxwell. He said that it is actually it means light. It is an electromagnetic wave, EM wave, and it can propagate without medium. Okay, that is why this is new type of wave. Those don't need to medium. These are known as electromagnetic wave. And how does it produce? How does EM wave produce? Do you know electric field? Yes, sir. And magnetic field? A varying magnetic field and electric field, if it is time varying. Varying, it also varying, not constant. If you place a charged object here, suppose positive charge, the electric field is constant. At any point from a distance r, you will get electric field E equal to 1/4 pi
we will discuss in next part of this physics. Q by R square. At this point, this is the surge. At this point, electric field will be this. Similarly, you can find out the magnetic field. These are constant field. But if a field is time varying, both electric field suppose along this direction, but not constant with time. It's look like this. Electric field varies with time. That means like simple harmonically. And suppose this is the magnetic field in this direction. This is electric field, this is magnetic field, and this also. And resultant oscillation, it's oscillating electric field, oscillating magnetic field. Resultant is a wave, and this is known as light. And C equal to root over epsilon naught mu naught, where epsilon naught is known as permittivity of free space or permeability of the free space. So this is equal to the velocity of light. And here this is perpendicular to, that means electric field is perpendicular to magnetic field. On the other hand, magnetic field also perpendicular to electric field, and their resultant vibration also perpendicular to both. And this vibration, this is known as electromagnetic wave. This is the generation of EM wave. But how about matter wave? Matter wave. I wrote electron wave. And also photon wave. Do you know electrons are revolving around the nucleus? This is atomic structure. Suppose this is nucleus and electrons are revolving around the nucleus. Suppose this is electron. If it is hydrogen atom, so one proton in the nucleus, sometime one neutron is there. And one electron is revolving around the nucleus. Do you know the velocity of this electron? Do you have any idea? এর ভেলোসিটিটা কেমন হতে পারে? জানো নাকি? আইডিয়া আছে? স্যার একটু মনে করতেছে ফোটনের সাথে রিলেটেড, বাট ফুল মনে নাই স্যার। এটা অনেক বেশি। ভেলোসিটিটা order 10 to the power 6 meter per second. Can you imagine? The velocity is very high velocity. So 1.6 Okay. most probably one. I have forgot that. Is why I did not know. This is 10 to the power 6. This is okay. This order is okay, but I have forgot this value. So can you imagine this is very high, very high velocity. This is only 100 times smaller than velocity of light, right? So when an electron is orbiting around a nucleus, it does not move on a line. It makes a wave around it like this. This is known as matter wave. This is known as electron wave.
Actually, it does not move on a line. It moves like a wave around the nucleus. So this is electron wave, but how about photon? So EM wave, it can explain interference, diffraction, polarization, that are the physical phenomena of light. বুঝতে পারছো কথা? Yes, sir. Sure. Yes, sir. Okay. So, and modern invention like photoelectric effect, Compton effect, pair production, this cannot explain by EM wave of light, electromagnetic theory of light. So Einstein proposed that light consists of a number of or a stream of particle. This is known as photon, and photon has frequency, and energy of a photon E equal to h nu, where h is Planck constant and nu is the frequency. If it has frequency, so it has time period, right? 1 by nu is the time period. And if there is a time period, so there will be some wavelength. That means photon is a packets of energy, and it has frequency as well as time period as well as wavelength. That means this particle, this is known as light quanta, is moving with a wavelength as well as frequency, and that is why this is known as matter wave. So when Einstein proposed that a wave, that means a light wave, a wave or electromagnetic wave behave like a photon. So a matter with velocity like electron is move how much? It is 10 to the power 6. Electron can also behave like a wave. And de Broglie, have you heard the name? Yes, sir. De Broglie proposed that matter wave consists with wavelength h by p, where p is the momentum equal to mv. When a particle moving with a very high velocity, there will be a wavelength of the movement. This is known as matter wave. Even you kick a football, so you can find out the wavelength of the football using this formula, and wavelength will be very small or large. How do you think? Yes, very small, because the Planck constant is very small value. Very small, that is why we cannot recognize the wavelength of the football. But we can, since it is only 100 times smaller than electron velocity is 100 times smaller than the velocity of the light, that we can find out the wavelength or wave of the electron. So these are three types of wave, considering their production. So we will not discuss about later two, that means last two one, that means electromagnetic wave and matter wave. Here in this chapter, we'll discuss about what is the first one, mechanical wave. Mechanical wave, okay. So mechanical wave, how does it generate? Example is water wave, right? Example is water wave.
So when a water surface is like this, when a stone you throw on it, you will find the wave propagate like this. Is that it? So when stone you throw on the water surface, it carry kinetic energy, and this is half mv square is the kinetic energy of the stone. When it fall on water surface, it reduce its energy. The kinetic energy will reduce, and this energy transfer through water, and the smooth surface of water become rough, and some part of water depress, some part of water how to say rise. So these water molecules vibrate simple harmonically. This is the equilibrium position of water. Some part will move up, some part of move down. That means water molecule, it move up and down, and what wave propagate like this. So this is due to the mechanical energy. That means you produce wave using mechanical energy. That is why these are known as mechanical wave. So when this is medium, water is the medium here, and if there is no water, you throw several stones, you will not get any wave, right? So, and you throw water on a piece of wood like this. This is piece of wood. You throw a stone here, will get wave like this. Will you get? বুঝতে পেরেছো? না স্যার। পাওয়া যাবে? স্যার এটা কিসের মধ্যে দেওয়া হচ্ছে স্যার? Piece of wood. না স্যার, পাওয়া যাবে না। কেন পাওয়া যাবে না? What is the problem? কেন পাওয়া যাবে না বলো, কি আইডিয়াটা কি, প্রবলেমটা কোথায়? So this is not elastic medium. This is elastic medium. What is elastic medium, and which is not elastic medium, non-elastic medium? So if you suppose you bend a iron rod. It was initially like this, initially straight. You bend it, right? You bend it and release it. What will be happen? It will return back to its original shape. Original shape. So this is elastic. When you drop a stone here, this part is depressed, but when it moves below, downward, if it moves downward, this depressed part will move again its original position. Is not it? Yes. It seems elastic, and due to this, wave generate, and wave not generate when you throw a stone on the piece of wood. And this water molecule, when they vibrate from their mean position, they don't change their position. They don't move like this. এদিকে move করবে না. Only wave moved from left to right. They only move from their mean position, like up, down. So
This is why this is mechanical wave, and this is due to the mechanical energy. Kinetic energy and potential energy are the mechanical energy. It is dealings of mechanics. That is why it is known as mechanical energy. So depends on propagation. Depends on generation, there are 3 types of wave, and depends on propagation, waves are 2 types. Two types of waves. One is transverse. And second one transverse wave and longitudinal wave. Considering water wave again, this is the smooth surface of water. So you will get, this is the wave. Okay. So here, water molecules moving up and down. This is the equilibrium position. This is equilibrium position. Here, x equal to 0, right? Here x equal to a, and here x equal to a. So this is the motion of the water particle. Water particle, and this is the direction of the wave, right? What is the angle between? This is the direction of the wave, and this is the direction of the movement of water particle. What is the angle between them? K. What is the angle between them? This is the direction of the, this is the motion of water particle, and this is the motion of wave. What is the angle between them? What is this angle? 90 degrees. 90 degrees. So this is known as transverse wave. Transverse wave. So which wave is transverse wave? When the motion of medium, motion of the particle of the medium, not motion of medium, motion of the particle medium 90 degree with the motion of the wave, or perpendicular to the wave propagation. So this wave is known as transverse wave. On the other hand, how does sound wave propagate? It is transverse wave. This is transverse wave. Do you have any idea how does sound wave propagate? Sir, longitudinally. How? Why this is longitudinal? Sir, back and forth, compression and rarefaction. Yes. Did we discuss in last class? No. I don't know, sir. Yes. So this is the propagation of sound wave. Compression and rarefaction takes place on the way of propagation. That means if you consider this is the mean position, cursor দেখা যায়?
Yes, sir. So if you consider this is the mean position, so air particle is oscillating like this. Air particle oscillating like this, and this is the direction of the propagation. So if I draw it here, uh, so this is the air particle motion of air particle. Air particle, and this is the direction of the wave propagation. What is the angle between them? This and this is the wave motion. Angle between them is angle is 0, right? So they are parallel. So this is known as longitudinal wave. So water wave is transverse wave, as well as electromagnetic wave, light wave. These are transverse wave. On the other hand, sound wave is longitudinal wave because the particle motion is parallel to the wave motion. Clear? So it is written here in Word. You can check it. Medium oscillates, not actually medium, particle of the medium, perpendicular to the direction of a wave moving. This is known as transverse wave. On the other hand, medium oscillates in the same direction as the wave is moving. This is longitudinal wave. So tell me now, what is wave? We got types of wave, but now tell me what is wave. You got an idea? What is wave? You don't know? What happens when water wave generate? Sir, no idea. No idea. So you can Sir, get idea how does a wave generate. When you throw a stone on the surface of water, and you will find wave, right? Before throwing stone, there was no wave. Surface of water is smooth, right? So when you throw a stone, it carry energy, and when it fall on the water surface, energy reduce when it move downward, right? This energy propagate through the medium. Propagate through the medium if the medium is elastic. Through the medium, that means through the medium from one point to another point, right? By deforming the upper surface of water. This energy is, there is no disturbance. You disturb by using a stone, right? You disturb the medium, and this disturbance propagate by forming a wave on it, right? And
This energy, it carries half mv square. When it fall it will be smaller than half mv square. It move downward. And this energy transfer from one point to another point of the medium by deforming the upper surface of the liquid. And this deformation is known as wave, right? Actually, it is disturbance, and this disturbance transfer energy from one place to another place. This is wave. Suppose in a silent room, there is no sound, someone talk. That means this silent room is like the smooth surface of water. When someone talk, there is a disturbance produced. There is disturbance produced, and this disturbance propagate someone's ear, and he or she can hear the sound. Actually, this is disturbance, and by this disturbance or through this disturbance, energy transfer from one place to another place. This is known as wave. Okay, you understand? Yes, sir. As I shown here, suppose water particle before producing wave, or before disturbing the water particle at the mean position, here it was. But when you throw a stone and disturb the surface, it moved down. It will not be here. Right? It will not be here. It will move towards the equilibrium position, but it will not stop the equilibrium position due to the moment of inertia, and it will move further. So this is the path. Start from equilibrium, move maximum displacement, again equilibrium, again maximum displacement, return to the equilibrium. This time is known as time period, right? This time is known as time period. So it is who is vibrating here? You understand? Who is vibrating? Particle of the medium, right? Particle of the medium is vibrating. So time period is not for wave. Time period for oscillating particle, right? Oscillating particle of the medium. So time period is time for one complete oscillation, and during this time wave travel in this direction. How far it will travel? It will travel a distance. This distance is known as wavelength. It will move up to this position for one complete oscillation. So a particle from here, it will move down or move up and return back to here again. So this time is known as time period. We know it very well, is not it? So in this time, wave travel in a distance. Wave travel to a distance,
and this distance is known as wavelength, and this is denoted by lambda. So this distance is known as lambda. So from very simple expression, v lambda is a distance and v is the velocity and this is time for one complete oscillation. So you can write v equal to lambda by t. So this is the velocity of the wave and this is wavelength of the wave and this is the time for one complete oscillation. Suppose it is oscillating in this direction. Okay, so lambda is a constant, t also constant, so velocity of the wave is also a constant. It depends only on the medium. If you change the medium, velocity of wave can change only. It does not depend on amplitude, time period, frequency, any factor. So if you throw a big stone and if you throw a small stone, what will be the difference between two waves? Do you understand me? Yes, sir. বলো। ল্যামডা হচ্ছে আমরা বেশি পাবো। ল্যামডা তো বলছে, ল্যামডা কেন বেশি পাবো বলো? স্যার You throw a big stone, I am drawing কারণে স্যার ওয়েভটাও বেশি হবে স্যার যদি বিগ স্টোন। This is the upper surface of water. You throw a big stone here and this is upper, you throw a small stone here. What will be the difference between two? Both are water, suppose. স্যার যেটাতে বিগ স্টোন আমরা থ্রো করতেছি ওটাতে স্যার সেম মানে টাইমের এর অসিলেশনটাই বলো। মানে স্যার মানে কম টাইমে স্যার অনেক মানে অসিলেশনটা শেষ হবে আর এটার অনেক টাইম লাগবে স্যার, মানে টাইম পিরিয়ডটা বেশি হবে মানে সেকেন্ডটাতে। If you throw a small stone, you consider the oscillation time will be larger and here oscillation time will be smaller. You mean that? তাহলে কি এই যে এটা কনস্ট্যান্ট হবে? এই যে আমি যে এক্সপ্রেশনটা লিখলাম lambda equal to vt, lambda equal to vt and v equal to lambda by t, এটা কি স্যাটিসফাই করবে যদি টাইম ডিফারেন্ট হয়, টাইম পিরিয়ড যদি ডিফারেন্ট হয় তাহলে এই ইকুয়েশন কি স্যাটিসফাই করে? না স্যার It is constant, velocity is constant and I said it depends only on the medium. So in both case we consider water, same medium. স্যার আমি ভাবছি স্যার ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট নাই কারণে স্যার। না ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট, এখানে তো বলছি যে তাহলে তো স্যার সেম টাইম মানে আমরা বড় দিলেও যেটা হবে আর হচ্ছে ছোট কিছু একটা ডিফারেন্স হবে নাকি? কোনো কিছুই ডিফারেন্স হবে না। আমার কোশ্চেন হলো ওইটা যে কি ডিফারেন্সটা ইউ এক্সপেক্ট? You will find here, যদি স্যার ভি কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে তো you will find here ল্যামডা স্যার large amplitude, not a lambda. Amplitude will be large. Here you will get small amplitude like this.
small amplitude. Here, water particle move long path, right? Water particle move long path. So particle of velocity of the particle will be larger. But here the VW is constant. Here velocity of the particle, that means Vp, it will be smaller. Sorry, it larger. And this will be smaller. So time period will be same. It will move fast. Left side, it is move fast. That is why time, and it moves slow, time will be same. And wave velocity, if we substitute wave lambda by t, this will be the constant. It does not depend on amplitude, does not depend on frequency, does not depend on time. So we got two velocities, right? One is up and down. This is particle velocity. Particle velocity is up and down, and this is the direction. Here also this is the direction. This is known as velocity of the wave. So we got two velocities. One is particle velocity. Suppose this is particle velocity. Another one, VW, is wave velocity. Tell me, are they same? Are they equal or not? বুঝতে পেরেছো? We got two velocities. One is up and down. This is velocity of the particle. Another one, velocity of the wave. It is from left to right or right to left in any direction. But particle velocity always up and down. So there are two velocities. So these two velocities are equal. Are they equal or not? What is your idea? স্যার আমরা যদি কোনো একটা পাথর পুকুরে ঢেল দেই, মানে হচ্ছে যে দেওয়ার ফলে স্যার আমাদের তো পার্টিকেল ভেলোসিটি আপ এন্ড ডাউন করবে, সেই সাথে স্যার হচ্ছে ওয়েভ ভেলোসিটিটাকেও আগায় নিয়ে যাবে। তার মানে তো স্যার সেমই হচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত পার্টিকেল ভেলোসিটি কাজ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত ওয়েভ ভেলোসিটি পাবো আমরা। মানে আর দ্য সেম, আমরা সেটা, আমি সেটা বলিনি, মানে কতক্ষণ পাবো সেটা বলি নাই। হ্যাঁ, এটা যতক্ষণ পার্টিকেল ভেলোসিটি থাকবে ততক্ষণই ওয়েভ প্রপাগেট করবে, ওয়েভটাকে আগায় নিতে হবে। You pointed out a very important matter. But I am saying, ওয়েভটা তো আগে যাচ্ছে, বাট হচ্ছে পার্টিকেল তো আর আগাচ্ছে না। পার্টিকেল ওইখানেই তো অসিলেট করবে, সিম্পল হারমোনিক্যালি ভাইব্রেট করবে, স্যার আগায় যাবে স্যার। হ্যাঁ, কিন্তু পার্টিকেল পজিশন চেঞ্জ করবে না, মানে ইট ডাজ নট হ্যাভ এনি ট্রান্সলেশনাল মোশন। মানে পার্টিকেলটা, আমি যদি এখানে আবার যাই, যে পার্টিকেল এই বরাবর সে আপ এন্ড ডাউন করবে, ইট উইল নট মুভ ইন দিস ওয়ে, এইদিকে যাবে না। পার্টিকেল এখানেই আপ এন্ড ডাউন মুভ করবে, ইট উইল নট মুভ লেফট টু রাইট। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? সিম্পল হারমোনিক্যালি এটা অসিলেট করবে এখানে। আর দিস ইজ দ্য ডিরেকশন অফ ওয়েভ ভেলোসিটি। তো এখানে যে অসিলেট করবে এর একটা ভেলোসিটি থাকবে না? ইয়েস স্যার, এত ভেলোসিটি থাকবে। তো আমার কোশ্চেনটা হলো যে এই ভেলোসিটি আর এই ভেলোসিটি কি সেম কিনা? স্যার আলাদা বললেও তো আমরা এটার এক্সাম্পল দিতে পারবো না আপনাকে স্যার। কিভাবে আলাদা? পারার কথা।
পারার কথা, তাই না? আমি তো হঠাৎ হঠাৎ করে কি জিজ্ঞেস করেছি? না, তাই না? হঠাৎ করে তো আমি জিজ্ঞেস করিনি, রাইট? একটু চিন্তা করো, দেখো এই পার্টিকেলের এই পার্টিকেলটা সিম্পল হারমোনিক্যালি মুভ করছে। পার্টিকেল দিস this motion is some simple harmonic SHM, simple harmonic motion. তাহলে এর ভেলোসিটিটা কেমন হবে? স্যার সিম্পল হারমোনিক মোশনের ক্ষেত্রে তো ভি ইকুয়াল মাইনাস ওমেগা এ। কি হবে সেটা? ভি ইকুয়াল মাইনাস ওমেগা এ শুধু আছে নাকি আরো কিছু আছে? ও স্যার সরি, ওমেগা এ হচ্ছে সাইন ওমেগা টি প্লাস ফাই, আর এখানে তো স্যার ভি ইকুয়াল ল্যামডা বাই টি, তো ডিফারেন্ট করে দিব স্যার। এটাই হ্যাঁ, এটা কি যথেষ্ট এনাফ হলো কিনা যে আলাদা হবে স্যার? আলাদা হবে না, তুমি যেটা বললা সেটা কি এনাফ হলো? আলাদা বলার জন্য এনাফ হলো কিনা? না স্যার, আমরা ভ্যালু বসাই দিব যেগুলো পাইছি, দেন দেখবো যে ডিফারেন্স হচ্ছে, তখন বলবো এটা আলাদা। আচ্ছা, এখন ওই ভ্যালু না বসেও তুমি বলতে পারো যে এটা যদি এসএইচএম হয় তাহলে এইখানে ভেলোসিটি কত, এখানে ভেলোসিটি কত, পার্টিকেলের ভেলোসিটি। দিস ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম ডিসটেন্স। এটা x ইকুয়াল টু a, তাহলে স্যার 0 হবে, ভি 0 হবে স্যার। আর এটা ম্যাক্সিমাম। জি স্যার। আর এখানে ভি 0 স্যার। তাহলে কি হচ্ছে, এই ভেলোসিটিটা 0 থেকে ম্যাক্সিমাম পর্যন্ত যাচ্ছে, আর এই ভেলোসিটিটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট। তার মানে স্যার ম্যাক্সিমামই হচ্ছে তাহলে। কেন? আর এটা 0 মানে স্যার ভি ডব্লিউ টা মানে হচ্ছে যেহেতু সোজা সোজা ভি ডব্লিউ টা এটা কনস্ট্যান্ট। জি স্যার। বাট এটা ভিপি 0 হচ্ছে যখন আপস এন্ড ডাউনস হচ্ছে স্যার। 0 বা ম্যাক্সিমাম হচ্ছে, জি শুধু স্যার। 0 হচ্ছে না স্যার। তাহলে ফার্স্ট অ্যানসারটা হলো যে they are not equal. They are not equal. This is constant. This is constant. And constantটা কত? lambda by t. আর এটার ভেলোসিটি v equal to minus a omega sin omega t plus pi or pi naught. তার মানে এটা চেঞ্জ হচ্ছে, কোন সময় 0 হচ্ছে, কোন সময় ম্যাক্সিমাম হচ্ছে, কিন্তু এটা কনস্ট্যান্ট। It will move with a constant velocity. It will not change. It will not change for a particular medium. But for a particular medium, even for a particular medium, this velocity is changing and range is 0 to maximum. So we can say definitely they are not equal, and one is constant, another is varying velocity. জি স্যার, বুঝতে পারছি স্যার। বলো কারো কোনো কনফিউশন আছে নাকি না? এনিওয়ান? দিস আর হিয়ার। আমি যেগুলো সব ডিসকাস করেছি সবই এখানে আছে, এবং এই যে আমরা এই কোশ্চেনটা নিয়ে এখন ডিসকাস করি। স্যার আমরা বুঝতে পারি কিন্তু ভাবতে পারি না যে কি দিব, এটাই সমস্যা স্যার আমাদের। হ্যাঁ, ওই যে যাদের ভুল হয়েছে আমি আন্ডারলাইন করে দিয়েছি, দেখছো? আন্ডারলাইন করে দিয়েছি, আন্ডারলাইন করে হট সাইন দিয়েছি, তারপরে আবার কাউকে হয়তো বা লিখে দিয়েছি এটা রং ক্যালকুলেশন, এরকম। তো আমি বলেছিলাম যে দেখো বেশিরভাগই 7 পেয়েছে, অনেকেই 7 পেয়েছে, কয়েকজন পেয়েছে 8, 8.5, 9 পেয়েছে, মানে কয়েকজন আর কি, নট মানে এই সংখ্যাটা বেশি না। আমি যেগুলো বলছিলাম সেগুলো রিফ্লেকশন হয়েছে কিনা, যে তুমি হ্যাঁ মোটামুটি রেগুলার থাকলে তুমি 70, 80 পেয়ে যাবে। আর বাকিটা পাওয়ার জন্য মানে 90 to 100 এটা পাওয়ার জন্য, বা 85 প্লাস পাওয়ার জন্য, 80 প্লাস পাওয়ার জন্য তোমাকে একটু চিন্তা করে লিখতে হবে। লিখবা তো সবাই, কারণ লেখার এখন সুযোগ আছে, তাই না? তোমরা সবাই লিখবা, কিন্তু রাইট কতজন লিখবা?
দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। কেউ কেউ লিখেছে, এখন তো স্ক্রিপ্ট তোমাদের কাছে, যে একটা কি ছিল, গ্রাফ ছিল না, প্রথম কোশ্চেনটাই গ্রাফ ছিল। গ্রাফে লিখছে যে সিস্টেম কি বলছে, সরি, frequency of 1 different than frequency of 2. How different? কিভাবে এটা ডিফারেন্ট হলো, কত ডিফারেন্স, কোনটা বড় কোনটা ডিফারেন্ট, মানে কি যে ওয়ান ইজ লার্জার অ্যানাদার ইজ স্মলার, নাকি এই তো? তারপরে টাইম পিরিয়ড, Higher frequency than the second one. yes, this is the correct one, but if someone said that it is different than one, is it meaningful? স্যার এক্সপ্লেনেশনটা তো দেওয়া নাই স্যার। এক্সপ্লানেশন না, বলছে ডিফারেন্ট, যে ওয়ানের ফ্রিকোয়েন্সি ডিফারেন্ট দ্যান টু। হোয়াট ডাজ ইট মিন? এটা কি মিনিংফুল স্টেটমেন্ট? আবার টু এর টাইম পিরিয়ড ডিফারেন্ট দ্যান ওয়ান, এটা কি মিনিংফুল স্টেটমেন্ট? গ্রাফ দেখে যেটা বুঝছে সেটাই লিখতে, বাট বললে একটু কিন্তু ভালো হতো। কোনটা বেশি, না বললে একটু বেশি হতো, ভালো না, না বলাটা অ্যাবসলিউটলি রং। যে কোনটার ফ্রিকোয়েন্সি বেশি কোনটার কম এটা তো বোঝা যাচ্ছে, তোমাকে এটা লিখতে হবে যে কোনটার বেশি কোনটার কম, তাই না? ডিফারেন্টটা তো বোঝা যাচ্ছে যে ইট ইজ নট সেম, ইট ইজ নট সেম, রাইট? বাট হুইচ ওয়ান ইজ গ্রেটার, হুইচ ওয়ান ইজ স্মলার, তাই না? Do you have any confusion? Sir. হ্যাঁ বলো। স্যার কোশ্চেনে স্যার টি ইজ ইকুয়াল টু 2 লিখছি স্যার, আমি তো মনে করছি যে আপনি জানেন যে টি ইজ ইকুয়াল টু 2 হবে, বুঝলি? এই জন্য আমি লিখি নাই কারণটা আসলে আমি জানি তো, আমি তো এটা সবই তো জানি, দেখে বুঝে স্যার, আমি তো সবই জানি। এই জন্যই তো স্যার লিখি নাই, যে টি ইজ ইকুয়াল টু 2 লিখে দিয়েছে, আপনি কি আবার কোশ্চেন T মার্ক দিয়ে equal to দিয়েছেন। 2, how do you get T equal to 2? এখানে কোনো টাইম অ্যাক্সেস এই আছে? তো স্যার টাইম আছে ওইখানে? দুইটা ফুল টাইম পিরিয়ড, কি স্যার? এটা টাইম পিরিয়ড নাই, এটা ফ্রিকোয়েন্সি, এক্স অ্যাক্সিস এ ফ্রিকোয়েন্সি, জি স্যার। এক্স অ্যাক্সিস এ ফ্রিকোয়েন্সি, টাইম পিরিয়ড না তো। মানে তুমি কিভাবে বুঝলা যে এটা 2? আমাকে এক্সপ্লেইন করো যে এটা 2। বুঝতে পারছো আমার কথা? জি স্যার। যে এটা টাইম পিরিয়ড যে 2, তুমি কিভাবে বললা আমাকে? আবার আরেকটা টাইম পিরিয়ড যে 4, এটা কিভাবে হলো? ডাবল কিভাবে? ওটা একটা 3 টাইমস। বুঝলাম স্যার, দুইটা কমপ্লিট সাইকেল স্যার ইয়ে করছে, ফুল করছে। হ্যাঁ, তাহলে কি টাইম পিরিয়ড কত হবে? স্যার যদি দুইটা হয় তাহলে টি ইজ ইকুয়াল টু 2, ওখানে কি দুইটা আছে? আর টি ইজ ইকুয়াল টু 1/2 বা টি ইজ ইকুয়াল টু 1/2 1/2, তার মানে 0.5 2 স্যার। ইকুয়াল টু 1/2 মানে 0.5। তাহলে 2 লিখলে কি হবে? জি স্যার, এটাই। তারপরে এটা তো একটা আর একটা ডাবল না, একটা আর একটা ট্রিপল, ইজ নট ইট? আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে, বুঝতে পারছি। জি স্যার, বুঝছি। আর তুমি তো লিখছো টাইম পিরিয়ড, টাইমটা ওইখানে টাইম পিরিয়ড তুমি ক্যালকুলেট করে বের করতে পারতা। জি স্যার, ফ্রিকোয়েন্সি হবে, ঠিক আছে স্যার, বুঝতে পারছি। ফ্রিকোয়েন্সি। আর কারো কোনো কনফিউশন আছে? বলো। No, sir. নো কনফিউশন। যারা ইমেলে সাবমিট করেছিল, কয়েকজন আছে ইমেলে সাবমিট করেছিল, তাদের স্ক্রিপ্ট যদি কয়টায় পরীক্ষা শেষ হয়েছে তোমাদের?
325 এর, তাই না? ইয়েস স্যার। এটা হয়তোবা 1 মিনিট আমি ইয়ে করতে পারি, কনসিডার করতে পারি। কেউ কেউ এটা 335 এ দিয়েছে, 335, 37ও আছে। এগুলো কিন্তু আমি বলছিলাম, তোমাদের মনে আছে এবং এটা রেকর্ড আছে যে জি স্যার, যদি প্রবলেম হয় এলএমএস এ জমা দিতে, তাহলে ওই টাইমের মধ্যে আমাকে ইমেল করবা, বলছিলাম না? জি স্যার, টাইমের মধ্যে করে দিতে বলছেন। হ্যাঁ, এই টাইমের সমস্যা মধ্যে করলে এই স্যার, ফিডব্যাক আমাদের- ফাইলটা তুমি পাবা না। ফিডব্যাক ফাইলটা তুমি পাবা না, কারণ হলো এটা ওই ফরম্যাট ছাড়া তোমার কাছে পৌঁছাবে না। যে ফরম্যাটে আমার কাছে আসছে না, ওই ফরম্যাট ছাড়া তোমার কাছে পৌঁছাবে না। কারণ তুমি যখন ইমেলে দিছো তখন তোমার আমি আইডি দিয়ে এটা সেভ করেছি আমার ফোল্ডারে, তাই না? তারপরে তোমার যে ফরম্যাটে এলএমএস এ সেভ হয় সেই ফরম্যাটে কিন্তু আমি নিতে পারবো না। ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, টাইম কনজিউমিং। এটা টোটালি মানে অলমোস্ট ইম্পসিবল, ভেরি ক্লোজ টু ইম্পসিবল। স্যার সেই জন্য আমাদের এটা ইএলএমএ আসলে তো স্যার লেট সাবমিশন দেখায়, ওইটা ইএলএমএ না, সাপোর্ট করতে লেট পারলে সাবমিশন দেখায় হলো আমি 5 মিনিটস কাট অফ রাখি। এইটা লেট সাবমিশন দেখালেও আমার কাছে পৌঁছাবে। তুমি পাইছো না ফিডব্যাক? না স্যার, আমারটা ইমেইলে ছিল স্যার। ইমেলে থাকলে পাবে না। কিন্তু যদি তুমি এলএমএস এ লেট সাবমিশনও দেখায়, তারপরেও তুমি ফিডব্যাক পাবা। আপনি বলছিলেন যে 320 তে শেষ হবে, কিন্তু 5 মিনিট হচ্ছে এক্সট্রা আরো দেওয়া আছে। হ্যাঁ, লেট লেখা আসলেও প্রবলেম। হ্যাঁ, লেট লেখা আসলেও প্রবলেম নেই। দেখো যাদের লেট আসছে, যদি কারো মনে থাকে তারা ফিডব্যাক পেয়েছে, আছে এরকম কেউ? স্যার আমি 321 এ দিয়েছিলাম স্যার। আমি feedback তো পাইছি। পেয়েছি ফিডব্যাক লেট কারো ছিল? লেট সাবমিশন দেখিয়েছিল? জি স্যার, আমার লেট দেখিয়েছে স্যার 4 মিনিট 53 সেকেন্ড। তুমি রিটার্ন পাইছো? জি স্যার, পেয়েছি, ফিডব্যাক পেয়েছি। হ্যাঁ, ফিডব্যাক পাবা, কিন্তু ইমেলে দিলে ফিডব্যাক পাবা না, কারণ ওইটা ডিফারেন্ট ফরম্যাটে সেভ হয়। হ্যাঁ স্যার, এলএমএস এ কতক্ষণ পর্যন্ত ইয়া থাকবে স্যার, ওপেন থাকে? মানে ওই যে আমি বলছিলাম না, আরো 5 মিনিটস, 20 থেকে 25, মানে 25 পর্যন্ত ওপেন ছিল। তোমার এখানে তোমাকে ম্যাক্সিমাম 5 মিনিট লেট দেখাবে। ওই যে কে বললো যে 4 মিনিট 53 সেকেন্ড লেট দেখাইছে, তারপরেও ও কিন্তু ফিডব্যাক পেয়েছে, কারণ ওটা এলএমএস এই জমা হয়েছে। এটা সাবমিট হয়েছে এলএমএস এ। কিন্তু তুমি যদি টাইমের মধ্যেও ইমেলে জমা দাও, সেটা আমি কনসিডার করব, সমস্যা নাই, কিন্তু তুমি ফিডব্যাক পাবা না। মানে আমার কাছে থাকবে ফাইলটা, আমি এটা ইভালুয়েটও করব, কিন্তু তুমি ওই সময়ে অন্যরা যখন ফিডব্যাক পাচ্ছে, তুমি এই ফিডব্যাকটা পাবা না। স্যার মেইলেই পাঠিয়ে দিবেন ফিডব্যাকটা, তাহলেই ভালো হবে স্যার। হ্যাঁ, মেইলে পাঠাই দেওয়া যাবে, সেটা তো অন্য বিষয়। সেটা হলো যেমন আমাকে সেক্ষেত্রে আমি যখন ডাউনলোড করি তখনও আমাকে একটা এক্সট্রা কাজ করতে হচ্ছে, আবার এটা আবার ইমেলেও পাঠাতে হচ্ছে। এই যে হিমেল আছে, হিমেল, জি স্যার। তুমি কি স্ক্রিপ্টে আইডি কিছু লিখছো? আইডি টাইডি এরকম কিছু লিখছো যেগুলো আমি বলছিলাম? না স্যার, আমি তো লিখতে ভুলে গেছি স্যার। ওই যে বলছিলেন আচ্ছা, কভার বলো, পেজ করতে। এই তোমার না, কভার পেজ আমি না করছি, কিন্তু তারপরে বলছিলাম যে কর্নারে তোমার আইডিটা লিখো, বলছিলাম। ওই জি স্যার, ওইটা পরে করতে তোমার ভুলে গেছি স্যার। আমি কোন আইডিতে সেভ করব বলো? আমি যখন তোমার স্ক্রিপ্টটা আমি ডাউনলোড তো করলাম মেইলে স্যার। হ্যাঁ, মেইলে দিছো? জি স্যার। হ্যাঁ, মেইলে স্যার ওই যে সাবজেক্টে স্যার করছি, কি বলে, আমার আইডিটা লিখে দিছিলাম স্যার। না, এটা আমার ফল্ট হয়েছে স্যার, আমি বুঝতে পারছি। কোনো আইডি আসে নাই, তোমার ইমেলে নাম ছিল জন্য তোমার নাম দিয়ে আমি সেভ করছি। তুমি দেখো, তোমার কাছে তো ইমেলটাও আছে, তুমি যেটা সেন্ড করছো সেটাও আছে, তুমি যেটা স্ক্রিপ্ট পাঠিয়েছো সেটাও আছে, তাই না? জি স্যার। জি স্যার। আমি কিছুই পাইনি তোমার ওইখানে, না নাম না আইডি, কিছুই নেই।
মানে একটা স্ক্রিপ্ট আছে, তো এটা করবা না, জি কেউই স্যার, করবে না। এটা আসলে স্যার সামনে আর হবে না স্যার, আর এটার না জন্য না, স্যার সেটা যদি আমি কোনো বলছি, আমি তো পেনাল্টি করতে চান তাহলে তোমাদেরকে সেটা আমি মেনে অ্যাওয়ার নিব। করার জন্যই বলছি যে এটা জি তো স্যার। আমি 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 ইয়ে না করলেও পারতাম, ডাউনলোড না করলেও পারতাম, তাই না? ইমেল থেকে ডাউনলোড না করলেও পারতাম, কারণ না জি স্যার। এটা তো কোনো ইনফরমেশনই নাই এখানে, এটা কার সেটাই আমি জানি না। জি স্যার, এটা আমার ফল্ট হয়েছে স্যার। এটা তোমাকে বলছি না, সবাইকেই বলছি যে এটা নিয়ে কেয়ারফুল থাকবা, অ্যাটলিস্ট আইডি সেকশন এগুলো লিখবা, কোর্স কোড। আমি কিন্তু নামও লিখতে বলি নাই, তোমরা নামও লিখো না, দরকার নেই, কারণ আইডি থাকলেই হবে। ডেফিনেটলি তুমি তোমার ভুল আইডি লিখবা না, লিখবা? না না স্যার, স্যার। অবশ্যই। আমি বিলিভ করি আর কি, তুমি ভুল আইডি লিখবা না, কিন্তু কিছুই যদি না লেখো তাহলে এটা ডিফিকাল্ট হয়ে যায় আমার জন্য, শুধু আমার জন্য না, সব টিচারের জন্যই ইট উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট, যেটা কার স্ক্রিপ্ট, তাই না? সামনে থেকে ইনশাল্লাহ আর হবে না স্যার, আচ্ছা, না চেষ্টা হয় করবো স্যার যেন না হয়। আমিও চাই না হয়। তাহলে আর কারো কোনো কনফিউশন আছে? পরের ক্লাসে আমি ওই যে এটা শুরু করব, এই যে ওয়েভলেন্থ আমি বলছিলাম, it is defined in a different way you can define যে when oscillating particle of the medium complete one oscillation, in this time wave travel the distance, this is known as wavelength। অথবা এখানে খুব ইজি একটা ডেফিনেশন বলা আছে, যে এটা ভেরি ভেরি ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড, ইজি টু মেমোরাইজ, তোমাদের বিভিন্ন সময় হয়তো বা ওয়েভলেন্থ লাগতে পারে। আমাকে লাস্ট সেমিস্টার বা তার আগের সেমিস্টারে একজন জিজ্ঞেস করেছিল হোয়াট ইজ ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম। যে ইয়া কি বলে, ড্রোন আছে না, ড্রোন, জি স্যার। এটা তুমি কন্ট্রোল করো, তাই না? এটা 3 ডাইমেনশনাল, কোন এক্সিসে যাবে, এটা কোন এক্সিসে এটা মুভ করবে, এটা কন্ট্রোলটা তোমার হাতে না, কন্ট্রোল জি স্যার। বাট এটা তো আগে তোমাকে ইনপুট দিতে হয়েছে যে এই বাটনটা প্রেস করলে সে এক্স এক্সিসে যাবে, এই বাটনটা প্রেস করলে সে এত অ্যাঙ্গেলে যাবে, এক্স এক্সিসের এত অ্যাঙ্গেলে যাবে, এই বাটনটা প্রেস করলে সে ওয়াই এক্সিসের এত অ্যাঙ্গেলে যাবে, বা জেড জি এক্সিসে স্যার, যাবে, আন্ডার কন্ট্রোলে থাকবে আর কি। আন্ডার কন্ট্রোলে থাকবে। তো দিস ইজ ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম। যে একটা পার্টিকেল আছে, আমরা এটা ভেরি বেসিক এখানে আমরা দেখাই, তো এটা আমি যেটা দেখছি স্ক্রিন শেয়ারিং না, স্ক্রিন শেয়ারিং আছে? জি স্যার আছে। ওকে, সাপোজ একটা মলিকুল আছে একটা কন্টেইনারে, মলিকুল ইন এ কন্টেইনার, তো এই মলিকুলটা এদিকে যেমন যেতে পারবে, এদিকেও যেতে পারবে, অথবা এদিকেও আসতে পারবে, তাই না? এখন এইটা হলো তোমার স্ফেরিক্যাল মলিকুল, তার মানে এর পজিশন, এর যেমন রোটেশনাল মোশন থাকবে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ট্রান্সলেশনাল মোশনও থাকবে। যদি এখান থেকে এইখানে যায়, তার মানে এখানেও তার 3টা অ্যাক্সিসই থাকবে, তাই না? 3টা অ্যাক্সিস দিয়েই তুমি এটাকে এর পজিশনটাকে ডেসক্রাইব করতে পারবে। যেমন এখানে x1 y1 z1, রাইট? এখানে হবে x2 y2 z2, রাইট? এখন এই মলিকুলটা যদি এইরকম হয়, এটা এরকম আছে, একটা কন্টেইনারের আছে, তাহলে তোমার এখানে কয়টা কোঅর্ডিনেট লাগবে টু টু এক্সপ্রেস ইট? মানে এখানেই থাকবে না সব সময়, কোনো একটা সময় t ইকুয়াল টু 0-তে এখানে থাকবে একটা মলিকুল, এটা মনে করো ওয়াটার মলিকুল, অথবা কি বলে N2 নাইট্রোজেন মলিকুল, এক সময় এখান থেকে অন্য জায়গায় যাবে। তো এখন দেখো কি সবসময় এই প্লেনেই থাকবে, নাকি এরকম হইতে পারে?
জি না স্যার স্যার এরকম হতে পারে না? প্লেন চেঞ্জ হতে পারে স্যার। অন্য প্লেনে থাকতে পারে, তাই না? তাহলে এক্স, তার মানে ট্রান্সলেশনালের জন্য করছিলাম স্যার এসপি আর পি এর আবার এক্স ওয়াই জেড এরকম পার্ট আছে স্যার। তার মানে তুমি যদি এটাকে ট্রান্সলেশনের জন্য তিনটা, আবার এই এটা এক্স ওয়াই প্লেনে থাকবে, অথবা এই প্লেনে থাকতে পারে, অথবা এই প্লেনেও থাকতে পারে, তাই না? হ্যাঁ জি স্যার। তার মানে 3 required for translational motion and another 2 required for rotational motion. এখন এটা যদি ট্রাইঅ্যাটমিক হয়, যেমন ওয়াটার মলিকুল, যেমন একটা হাইড্রোজেন অক্সিজেন সাথে দুইটা হাইড্রোজেন লাইক দিস, এটা ট্রাইঅ্যাটমিক, তাই না? 3টে অ্যাটম আছে এই মলিকুলের। তাহলে এটার জন্য কয়টা লাগবে তোমার, কয়টা কোঅর্ডিনেট সিস্টেম লাগবে? তো আমাকে ওই ছেলেটা জিজ্ঞেস করছে যে ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম, মানে সে ওই ড্রোন করতে গিয়ে বা ড্রোনের মুভমেন্ট করতে গিয়ে এই টার্মটা পেয়েছে। তো আমরা কি নিয়ে বলবো যে এই যে ওয়েভলেন্থ, কোন একটা সময় এমন এই ওয়েভলেন্থটা তোমার কাজে তোমার সামনে চলে আসবে। তাহলে তুমি যদি না জানো হোয়াট ইজ ওয়েভলেন্থ, তাহলে তুমি ওটা ওইখানে কিভাবে ইউজ করবা, তাই না? দিস আর ভেরি বেসিক। সো এটা আগেও পড়ছো তোমরা এবং এখনো পড়বা, এবং এই পড়াগুলো তোমাদের ফিউচারে লাগবে। ঠিক আছে, আমরা